Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that pay. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. We all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Guys, welcome back to my YouTube channel. So today is April 22 and mag-celebrate ko birthday sa akong bata, April 23 dito sa Mount Colago. So karon padulong ta dito and mga dlawon ta mga alas 3 para makaabot nato ang sunrise. So welcome to Travel Adventure Series featuring Mount Colago at featuring Mount Colago, Impasugong, Bukidnon, Philippines. Para makabalo mo asa lapit, maybe iset niyo ang Google ano siya, katupit tong nadako kay landmarks dira nga kasagara magpa-picture sa mga riders dira agiton, or iset ninyo inyong Google Map, or mag-inquire mo travel guide nga mo meet up sa inyo dira sa Impasugong. Daghan na siya sa Facebook. I-share gyapon ako ang details pila akong gibaryan sa guide, asa ang agianan kay sila man na sweet to good. So karon mga dlawon ko para nag-abot dito sa taas, igo alas 6, alas 5, depende kung paspas ang lakaw. Gamay na lang. Stairway to heaven. Let's go beyond there. Let's find out. We are chasing the sun and I'm catching breath, catching air. See? Wow! Day hike ka na siya, makakuha rin siya isa kaadlaw, unlike sa Mount Apo nga sa kagabi dito pagkatunga-tunga sa bukid matulog, maabot ka sa peak sa Mount Apo duha na kaadlaw. So kani siya mura na siya panimahawa ridge ang style nga kaya rag buntag. Mura ni siya ang travel adventure episode for this month of April starts now. Makita ninyo na yung mga motor kani lagi po na sila mga suki na nas taas ron dira na sila park. So kami padulong pa pod mi didto. Kay kaila Jairo Manira boss. Aba suki mo na namo planta good. Jack, Rose, I'm in here, Rose. What happened, Rose? Jack.
So ang habal-habal diri is 500 back and forth. Gabi igikan. Challenging yung king dalan kay ngit-ngit man, pero ang view ugma ra ni makita. Wala, trip lang. And if you're new to my channel, please consider subscribing because every month we are going to feature different places here, local lang sa kay pandemic pa man. So 5:21 in the morning. It's Saturday, April 23, 2022. Time is 7:28. Napanaog na ko. Yan, tanawa ang VE. Sorry, miniagi ka VE. Downhill. Ako ni Diganon. Ang oras 7:50. 7:58, so mabaw itong suba ang gitabukan. May signal na ang balsa kwaon pas at bang. Actually wala kayo ko'y video kay gabi mangud siya. Gabi ko nigikan and akong gina-save akong cellphone battery para pagka sunrise, pagka buntag makuha na ko siya. So tana, okay, mo na ako buwang tanaw na ko sa let's start, shall we?